So, pag tinanong kayo, ano yung pinakamataas na exponent? Yung exponent ang babanggitin niya, which is 3. So, ang tawag natin dyan sa pinakamataas na exponent is the degree. Okay? So, this is a polynomial with a degree of 3 and the number of terms is 4. So, mamaya, meron ako ditong example kung saan makikita nyo, binibilang natin or bibilangin ninyo yung number of terms, bibilangin ninyo yung number of, yung highest exponent, ibibigay ninyo. And, of course, we will name the polynomial according to the number of terms and to its degree. So, magkaiba po yun ha. Magkaiba po yung pangalan ng polynomial. Depende sa terms at depende naman sa exponent. So, let us introduce first let me read first yung mga questions regarding this topic. And I am sure na hindi niyo pa siya alam, kaya hindi ko pipilitin na pasagot sa inyo. Okay? So, we have number 1. What is the quotient when x cubed minus 2x squared minus 11x minus 20 is divided by x minus 5? So, as you can see, ang given natin dito is division. Okay? We have here a polynomial and we have to divide. Next, number 2. We have a 5th degree polynomial and you divide that by a 3rd degree polynomial. And we are asked kung ano yung magiging degree of the quotient. Number 3, find the remainder when x cubed minus 2x squared plus 4x minus 3 is divided by x minus 2. So, ni-introduce ko pa lang, ano ba yung discussion natin? Ano ba yung mga makikita nyo sa loob ng module na to? And for number 4, we are asked, which is the divisor? So, ayan po, ganito po yung gagawin natin. And ituturo ko siya sa inyo. Very easy lang siya. All you have to do is to follow the steps. So, parang pagsayo lang yan, you have to follow the steps. For number 5, which polynomial is quotient? So, mamaya, masasagot ninyo yan kapag naintindihan nyo na ano yung topic natin. Okay? So, let us have this first bago tayong proceed sa topic. So, I have here the number of terms. Bibigay natin yung number of terms. And ibibigay din natin yung degree. Then later on, we will name the polynomial according to the number of terms and according to its degree. Okay? So let us start. For number 1, ilan po yung number of terms? You can type your answer sa ating info messages. Kung ilan yung terms sa number 1, 2, 3. Lagyan nyo lang po ng number para alam ko. 1, 2, 3, 4, 5. So, sa number 1, 2, correct? Sige. Sagot lang. Sa number 2, 4. Correct? Number 3. Ba't ang pangit na sulat ko ngayon? Sa number 3, 1. Correct? Ano yung 3? Number 4, 3. Ang nakita ko lang kasi yung kay Ligara. So, for number 4, there are 3 terms. And for number 5, 2. So, dito, meron tayo 3 terms. And dito, 2. Okay? So, now, let us have the degree.
Yung degree muna. So, ilan po yung, ano po yung degree ng number 1, 2, 3, 4, 5. Degree ha, degree. Go. Degree muna tayo, degree. So, the degree in number 1 is 1. For number 2, number 2, 4, correct. Number 3, ayan, sige, yung answer. Ang dami sumasagot sa ating in-call messages. 1, correct. Glitch. Next. 1 daw to. Wait lang ah. Let me have number 3. 1 daw to. Do you agree? Ano ba ibig sabihin ng degree? Degree means what? Okay, tama si Castillo. So number 3 po, 3. So number 4, yan, tama si Dalompines, Castillo. Oh, we have number 4 is 6, correct. Number 5 is 3, correct. So now let us identify the name of the polynomial according to the number of terms. So dito sa example, yung 3 is trinomial. Meron tayo ditong 3, ibig sabihin, trinomial yan. How about yung 2? Tama yung sagot kanina ni, diba to, si Aritanyo? Pag dalawang terms, ang tawag natin is binomial. Ano naman kapag 4? Paano pag isa? Paano pag dalawa? Anong tawag natin sa term na yon? I mean, sa polynomial na yon. Sige, pwede kayong gumamit ng Google kung nakalimutan na. Quadrinomial ba? Quadrinomial po ba? Ano yan? Ano? Quadrilateral? Sige. Start muna tayo sa ano dito, sa 3. Kung isa lang yung term, anong tawag natin dun sa ano na yan? Polynomial. O may equation ang nalalaman, no? Quadratic equation. Monomial, correct. So for number 3, ang tawag natin dito sa polynomial nito is monomial. For number 5, since dalawa yung terms natin, still binomial yan. So ito na lang yung 4. If there are 4 terms in a given polynomial, what do you call it? Meron tayong monomial, binomial, trinomial, and kapag 4 or more terms ang meron tayo sa isang polynomial, we call that multinomial. Okay? So, hindi siya quadrinomial. There's no such thing as quadrinomial. So, siguro, ito, nakita niya, quadratic. Tanggalin natin yung R. So, mali yung R dyan.
Siguro yung quadratic, yes. Pero depende yan sa degree at hindi sa ano. So ito, the highest degree, I mean, the degree is 2, therefore, it is quadratic. Now, what if the degree is 1? Ano yung tawag natin sa polynomial na yon? Okay, tama. Forteza. Pag isa yung, ano, yung degree is 1, we call that linear. If the degree is 1, we call that linear. If the degree is 4, oh, wala tayo dyan sa 4. Sa 3 muna tayo. 3, 3. Dalawa yung 3 natin eh. For number 3, cubic, correct. So you can use your cellphone to search kung nakalimutan na para maalala nyo. So cubic yan. Of course, ito cubic din. Now, how about if the degree is 4 and the degree is 6? A polynomial with a degree of 4. What do you call that? Quartic? How about the others? Mag-search din kayo tulad ng classmate ninyo. Sila nag-search sila eh. Kung ano yung sagot. You can search the Google para malaman nyo rin. Ayan. So, ilan na yung sumagot? 1, 2, 1, 2, 3. So, tatlo sila na sumagot. Pag 4 daw yung degree, that is quartic, correct. We call that quartic. Isin ko lang. And yung 6 is, sabi nga ni Aretano, we call it sectic. Or, may isa pang tawag dyan. Ano pa yung isa pang tawag dyan? Dalawa yun eh. Dalawa yun pag nag-search kayo. Dalawa yung lalabas na name niya. Hexic. Or you can also call this 6th degree. Polynomial with a 6th degree. Okay, so this is just a review of the polynomial on how to count the number of terms, what do you call them, what is their degree, ano yung name nila, depending on the degree. So um, this will be part of your lesson for today. And we call this lesson as the division of polynomials. So, division of polynomials, syempre gagamit tayo ng method and how to solve it. So, importante na familiar kayo dun sa mga polynomials na meron. Okay? So, this is an example of a polynomial and then you divide that to x minus 1. So, ganito po ang itsura niyan. X cubed plus 6x squared plus 5x minus 12 divided by x minus 1. Or minsan sinusulat siya ng ganito, x cubed plus 6x squared plus 5x minus 12 divided by x minus 1.
Pag may nakita kayong ganyan, ibig sabihin, you are going to divide a polynomial. So let me show you an example first before we proceed. So gawin natin example yung number 1 kanina. So balik tayo doon sa number 1. Ayan, balik tayo sa 1. Or bakit kasi hindi na lang ganito? Ayan. So we have number 1, what is the quotient when x cubed? Kahit sulat to, kasi itatanong ko mamaya, hindi ko isusulat. X cubed minus 2x squared minus 11x minus 20 is divided by x minus 5. Pakisulat ito. Sige. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay na? So let us, lagyan natin yung black. Ano ba itsura pag black? Hindi nga. What is the given? Yan, pangit. Hindi maganda, no? Balik. So, what is given? Ano nga po yung given? So, ano po yung gagawin natin ngayon? We are going to divide polynomials. O, natandaan ba yung given? Sige, pwede nyo i-type. Or kung ayaw nyo sabihin sa akin. Dividing. Dividing polynomials. So what is the given? Can you give me the given? Sana magbigay ng given kasi hindi ko na siya tinandaan. Alam ko lang x cube. Ay, natatanda ko yung divisor. Ayan. So, remember sa inyong Google keyboard, pwede kayong mag-type ng exponent. Meron diyang variable x, tapos may mga exponents, no? Kaya tingnan niyo yung classmate, ginagawa nila mag-type. So, we have x cubed minus 2x squared. Tama, pareho sila ni Lester. Minus 11x minus 20 divided by x minus 5. So, sulat natin. Divided by x minus. So, medyo mahaba pala yung linya natin. Paikliin natin kasi gagawin kong scratch yung kabila. So, let us have the other part of the solution as the scratch. Alang gandang. May napipindot ako. May multo yata itong Ayan. So, this will be our scratch. So, pag nag-solve kayo ng ganito, kapag hindi nyo pa kaya na tuloy-tuloy, dire-diretso, pwede naman kayo maglagay ng scratch sa gilid. Okay? So, meron tayo ditong steps to follow. And those steps are, first, we have to divide. Then, we will multiply. We will add. And then, we will bring down. So, those are the steps that you need to follow. So, naglagay na lang ako ng abbreviation or acronym for that. So, sa umpisa, pag nag-divide tayo, remember, pag mag-divide, ang i-divide po natin ay first to first.
F to F. Okay? First to first. Ano yung ibig sabihin nun? First term of the dividend. By the way, this is the dividend. Yung nasa loob. We call this the dividend. And that one, na nasa labas, is the divisor. Very elementary. So, nung elementary kayo, sinabi ng teacher nyo, yung nasa loob, yan ang dividend. Ang nasa labas, yan ay divisor. So, ang gagawin natin is we will divide F to F, first to first. First term ng ating dividend and first term ng ating divisor. So, yun yung gagawin natin. Yun lang ang gagawin natin pag magde-divide. Yun lang ang i-divide natin. Actually, first term lang ng tawag dito, ng divisor yung laging dinidivide natin sa mga given. So, kaya madali lang siya. Pag dinivide natin yan, si x cubed divided by x, kung matatandaan ninyo, when you're in grade 9, tinuro sa inyo on how to divide variables. Okay? So, pag nag-divide tayo ng variables, grade 9 by grade 8, di ba ang ginagawa natin, sinasubtract lang natin yung kanilang mga exponent. So, if that is x cubed, magma-minus tayo dyan ng 1 kasi ang exponent nito ay 1. Yung iba ang ginagawa is they cancel this out and then nagsusubtract na sila dito directly. Pwede din naman yon. At mas madali yon para alam mo na agad yung answer. So, our answer here is x squared. So, saan natin ilalagay yung sagot? Dito po natin ilalagay sa taas. So, some write it here, katapat ng x squared din. But ako, I chose to write it here. Para alam natin na dito ko siya pinivide. Okay? Next. After you divide, now you're going to multiply. So, ano yung multiply natin? Yung sagot natin kanina, i-multiply natin dun sa x and dun sa 5. So, tandaan lang that you have to focus habang dinidiscuss ko ito ngayon, both Google Meet and FB Live. Kasi para tong teleserye, pag hindi mo naumpisahan, hindi mo maintindihan. So, dito siya galing. Sinulat natin yung sagot doon. At yung sagot natin, i-multiply natin ngayon dun sa divisor. So, i-multiply natin siya. Ano yung magiging solution natin? Magiging solution po natin is x squared times x minus 5. So, pag multiply natin yan, distributive property, x squared times x is x cubed. X squared minus 5, times negative 5 is negative 5x squared. So, yung answer natin dito, na x cubed minus 5x squared, dito natin siya isusulat. Okay? So, we have x cubed minus 5x squared. Okay? So, let me erase. So, now, the next step, ba't tayo mag-add? Hindi add, ha? The next step is to subtract. Kaya ko siguro nasabi na add, kasi pag nagsusubtract po tayo, di ba, nag-change ng sign, then we proceed to addition. So, instead of positive x cubed, magiging negative x cubed yan. And instead of negative 5x squared, magiging positive 5x squared na. Then we will proceed to addition. Okay? So after you multiply, you subtract. And then, pag nag-subtract po tayo, change the sign and proceed to addition. Try lang natin itong pink. And then we will now proceed to addition. So x cubed plus negative x cubed, that would be 0. Ito naman, negative 2 plus positive 5 is positive 3. So we have 3
x squared. Sunod na step, after we subtract, is to bring down. So ano yung bring down natin? We will bring down negative 11x. Negative 11x. Next, balik tayo ulit doon sa susunod na step. I-repeat lang natin. Divide, multiply, subtract, bring down. Divide, multiply, subtract, bring down. So we will now divide. So ano yung divide natin first to first? So ano yung first natin dito? First is yung 3x squared. So that is 3x squared divided by x. Technique dito, kung magde-divide kayo, magbawas lang kayo sa variable x. Sa exponent niya. So, kung ang exponent niya ay 2, maging exponent niya ay 1. So, we have 3x. Wait lang. Ay. Sino kaaway mo? Sino kaaway mo? Baba, baba. Nakikita ata siya. Okay. So, we have 3x. So, natin sulat si 3x. Susulat natin siya dito sa taas. So, that's positive. So, magiging plus 3x. Next step is to multiply. Multiply natin siya. So, sa 3x, multiply mo kay x, multiply mo kay 5. Negative 5. So, that would be 3x times x minus 5. Distributive property, 3x times x is 3x squared. 3x times negative 5 is negative 15x. Sulat ulit natin dito. So we have 3x squared minus 15x. Subtract. After you subtract, change the sign. Proceed to addition. Okay? And then perform the indicated operation. This is 3x squared plus negative 3x squared. Magiging 0 na yan. Negative 11 plus positive 15. That is positive 4x. Then next is to bring down. So kung nag-bring down tayo, we bring down natin si negative 20. So we are done with multiplying, subtracting, bring down, balik ulit tayo sa division. So we will divide first term to first term. So 4x divided by x, pwede na tayo dyan mag-cancel out. Ang magiging sagot na lang natin is 4. So we have to write it here, positive 4. Next is to multiply. So ano yung multiply natin? Multiply natin si positive 4 doon sa dalawa. Okay? So we have 4 times x minus 5. And that is 4x minus 20. Sulat natin dito, 4x minus 20. Subtract, change the sign, and proceed to addition. This will be 0, and this is also 0. So kung 0, 0 na yan, we have to just write it here. Ibig sabihin, ang remainder natin is 0. Okay? So that is how you divide polynomials using the long division. Okay? Ang tawag natin dito is long division. You are using the long method in dividing polynomials. So if you are going to write your answer, the answer would be
x squared plus 3x plus 4. This is your answer. So, ang tawag natin dito is long division. Ito yung ginagamit natin pag nagdi-divide tayo, typically ng mga numbers before. Okay, then that can also be used in dividing polynomials. Madali lang siya. Yun nga lang, meron mga variables na kailangan i-consider. And ano lang yung technique doon? Pag nagdi-divide ka na, nababawasan lang naman yung exponent ng variable x. Ganun lang kadalasan. Okay? So, syempre, meron kayong long method, long division, meron din tayong short method. Pero bago natin gawin yung short method, we will give examples first ng mga long division. Gamit yung long division. Bakit? Kasi kinukumpara ko siya sa isang lugar para maging pamilyar ka, kailangan alam mo yung buong lugar. Alam mo yung pasikot-sikot ng buong lugar. Para alam mo kung saan ka lulusot, alam mo kung saan yung shortcut. Ganon din dito sa dividing polynomials. You have to learn first the long division. And then, later on, maiintindihan nyo bakit ganon yung sagot sa short method. Bakit ganon yung paraan ng pag-solve sa short method. Okay? May question po ba? So kung wala pong question at kung naintindihan, I want you to raise your hand. Ayan. Tapos doon sa nasa FB Live, gusto ko isulat nyo dyan sa ano nyo, sa comment, kasi wala yung nanonood eh. Lagay nyo 3x doon sa comment para alam ko kung sino yung pito na lang pala eh. Yung pito na nanonood. 3x. Lagay nyo po 3x. Ayan. So maraming nakaintindi. So ang sagot natin dito is x squared plus 3x plus 4. So that is letter A. Now let us have number 2. So si number 2 naman, ang sabi niya, meron kang 5th degree polynomial. So ibig sabihin, yung isa sa mga terms ng polynomial mo, isa sa mga terms nito is may variable x at yung variable x na yon merong exponent 5. Yung isa naman is variable x, ang highest exponent niya ay 3. So sa tingin ninyo, ano yung magiging answer? A, B, C, or D. You can type your answer sa ating in-call messages. Pakitype yung answer. Sa tingin ninyo, ano yung magiging sagot niya? Ano yung degree na magiging sagot niya? Correct. The answer here is letter B. Okay? Kasi nagbabawas lang tayo ng exponent ng variable. O, ito naman. We have to find the remainder. When x cubed minus 2x squared plus 4x minus 2 is divided by x minus 2. So, pakitandaan po yung given. Pakitandaan. Ipapatype ko rin yan sa ating in-call messages. X cubed minus 2x squared plus 4x minus 3 divided by x minus 2. Okay na? 5, 4, 3, 2, and 1. So, ko talaga i-try yung black na ano. Yung blackboard. Kasi wala tayong white na ano eh. Ayan. So, what is the given? Can you please type the given? So, we are going to have the long division. And this will be our example number 2. I want you to type. So, ano ang kailangan natin tandaan? Divide, multiply, subtract, and then bring down. So, pakitype po yung given. Pangopihin ko.
So we have, nag-try si Ezekiel. Kaso wala kang exponent, no? So we have x cubed minus 2x squared plus 4x minus 3 divided by, don't forget to write divided by, or yung yung symbol niya in division. Ayan. So, alam niyo na tong kabila, scratch. So, we have x cubed divided by x. O, sabi sa inyo, di ba, technique. Siguro kahit di na nga tayo mag-scratch eh. Technique, pwede kayong mag-subtract lang sa exponent ng x. So, pag nag-divide ka, ito, x cubed divided by x, 3 minus 1 is 2. So, magiging sagot natin dyan, x squared. Or, dito siya galing, x cubed divided by x, magiging x squared. Next, i-multiply natin siya sa dalawang terms. So, that's x squared times x minus 2. Pwede nyo siyang gawing diretso dito. Pag diniretso ko siya, x squared times x is x cubed. X squared times negative 2 is negative 2x squared. Or pwede rin naman, ganito gawin nyo. Kung hindi pa kayo masyadong sanay. Next, subtract. Change the sign, of course. You have to change the sign. Sumobra ako. Dito lang. Yan. So, pag change ng sign, ang sign ng x cube natin ay negative. May umalis na isa. And ang sign ng ating negative 2x squared magiging positive. Then we will proceed to addition. So, x cubed plus negative x cubed, that is 0. Negative 2x squared plus 2x squared is also 0. Right? Diba? 0 yan. Next is to bring down. Kasi wala na tayo i-divide eh. So, all we have to do is to bring down. Isa lang ba i-bring down? Kung mapapansin nyo po, anong nagsusolve tayo? Pag nagsusubtract na tayo, dalawa yung terms. Kasi dalawa yung terms ng divider natin eh. So, pwede na rin natin i-bring down si 3. So, we have negative 3. So, mamaya mahihirapan tayo pag hindi tayo nag-bring down. So, we have 4x divided by x. Kung babawasan ng exponent, 1 minus 1, 0. So, wala ng x. Positive 4 na siya. So, we have positive 4. Positive 4 times x minus 2. Ito natin kanina. 4x divided by x. Cancel na to. 4 na lang. So, positive 4 times x minus 2 is equal to 4x minus 8. So, sulat natin dito. 4x minus 8. So, subtract. Change the sign. Proceed to addition. So, this will be 0. And negative 3 plus 8 is, ano yung magiging answer natin dito? Negative 3 plus 8. What is negative 3 plus 8? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim lang yung lagay ng 3x. Okay, tama si Negara. The answer is positive 5. So the remainder now is positive 5. Okay, let me write the answer. Pag sinulat ko po yung answer, magiging answer natin
should be yung quotient natin. Yan ang representation for quotient. Plus, yung remainder divided by the divisor. Okay? Ganyan po yung itsura ng magiging answer natin kasi may remainder na tayo. So, what will be our answer? Yung quotient, which is x squared plus 4 plus divisor, which is x minus 2, and yung numerator niya is 5. Okay, so ayusin ko lang kasi ang pangit ng pagkakasulat ko. Ulitin natin yung mas maayos. So we have x, o diba, mas maayos. We have x squared plus 4 plus 5 divided by x minus 2. So this will be our answer. This will be the quotient. So ano po yung sagot natin dito? A, B, C, or D? Obvious na yung sagot natin. The answer is letter B, correct. So possible pala na if you use long division, or not just long division, ganun din synthetic. Possible pala na kapag nag-divide tayo ng polynomials, meron pa rin tayong remainder. So katulad nung ginagawa na ninyo when you were in elementary, pag nag-divide kayo, may mga remainder, di ba? So let us try answering this. Ito naman, meron na siyang solution dito. Makikita niyo may solution na siya. And ang hanapin lang natin, ang i-identify lang natin is the divisor. What will be our answer? A, B, C, or D? Okay, the answer is letter A. Okay, ito yung divisor, yung nasa labas. Sabi nga dyan, nasa labas ng bahay. And ito, turo ko sa inyo. Okay, so let us have the first example kanina. Natatandaan niyo yung given nito? Pakitandaan yung given nito? Yung kaninang tinype nyo? So I want the same answer, I mean the same given dito. So can you please give me the given? Ano yung given natin dyan? We have x cubed. Ang dilim, ano? Mag-read na lang tayo. X cubed minus, nakalimutan ko na. Ano tayo ng ibang kaya? Mas maayos to, no? Ayan. Kinapi-paste siguro ninyo yung kaninang sagot niya. So we have x cubed minus 2x squared plus 4x minus 3 divided by x minus 2. Lagyan lang natin ng parenthesis kasi grouping yan. Ito ba yon? Hindi naman ito yun eh. Minus 22 eh. Yung isa ata to. Yung isa. Yung kakapakita ko lang sa inyo. Yung may x minus 5. X cubed, correct? Minus 2x squared minus 11x minus 20 divided by x minus 5. So, pwede natin siya isulat ng ganito. Pwede rin ganito. Depende sa magiging given. Okay? Pareho lang yan. Ang ibig sabihin yan is to divide. So, ngayon ang gagawin natin is called the synthetic division. And ito yung division na mas madali.
mas maikli, at mas convenient gamitin. Okay? Una, ang kailangan nyo pong i-check is yung terms. You have to make sure that the terms are complete. Pangalawa, you have to check the arrangement. Check kung nakaayos ba siya in decreasing order or in descending. Like for example, itong given natin, 3, yung exponent yung exponent ang tinitingnan natin. Exponent. Like for this example, ang exponent natin is 3, 2, tapos ito 1, and then we have the constant term. So we have the constant, meron tayong variable x, meron tayong may variable na x squared, ito variable x cubed. So kumpleto yung mga terms natin. And at the same time, naka-arrange na siya. So wala na tayong problema. Ngayon, ang gagawin na lang natin is to use the synthetic division. Kompleto na kasi siya. Sa synthetic division po, ang kailangan nyo lang is yung numerical coefficients. When I say numerical coefficient, yung number, yung integer with the variable. Okay? So dito, makikita nyo, we have x cubed. Ibig sabihin, sulat natin dito. X cubed minus 2x squared minus 11x minus 20. So, ang numerical coefficient natin dito is 1. Ito, negative 2. Ito, negative 11. Ito, negative 20. Numerical coefficient lang kailangan natin. Ganun lang po kasi yung ginagawa sa synthetic division. And next, you have to get, of course, the value of x. Galing dito. So if you get the value of x minus 5 equals 0, transpose. So magiging x equals positive 5. So kanina ano tayo? 27, ngayon 26 na lang. Choice niyo naman yan kung gusto kung gusto niyo huwag matuto at bumagsak sa inyong written test number 3. So we have x equals 5. Yan yung gagamitin nating value dito. So if I divide that, dapat ang gagamitin ko ay positive 5. Ba't nakapataas yung ano ko, no? Yan, positive 5. Next is, kailangan yung tandaan yung mga steps na gagawin. Katulad kanina, meron tayong divide, multiply, subtract, bring down. Dito naman, ang steps na kailangan yung tandaan is bring down ng isang beses lang, then multiply, and then add. So, yan lang tatlo na yan. Bring down, multiply, and then add. So, paano natin gagawin yon? Let us start. Bring down natin si 1. Again, isang beses lang tayo we bring down. So, if we bring down 1, we have 1. And then, multiply tayo. Pag nag-multiply tayo, ito, i-multiply natin dun sa 5 at isusulat natin yung answer dito. Okay? So, pag multiply natin siya, 1 times 5 is 5. Sulat natin dito yung answer. Then, you have to add. Kapag in-add natin yan, ano yung magiging answer? Ang galing ko na to, Negative 2 plus 5. Of course, the answer is 3. Next, after you multiply, after you add, mag-multiply na tayo. So, 3 times positive 5
We have 3 plus positive 5 is correct, 15. So, sulat natin dito yung 15. Then, we will add. Okay? Ano yung magiging answer? The answer will be positive 4. So, si positive 4 po, i-multiply natin doon. Sulat natin dito, then add. So, multiply, add, multiply, add, multiply, add na lang yung next steps natin after we bring down. So, the answer here is 20. And mag-add tayo. This gives us 0 as the answer. So, ganun lang ulit. I-review ko. Yung ginawa natin, bring down. Then, nag-multiply tayo. Tapos, nilagay natin dito. And then, we add. Multiply, lagay dito, add. Multiply, lagay dito, add. So, ganun lang kadali. And you have now the answer. So, ano yung answer natin? 1340, tandaan nyo na yung 0 will be the remainder, yung last digit sa ating solution is the remainder, yung sunod ay yung constant, yung kasunod nun ay yung may variable x, at yung kasunod naman nun ay may variable x squared. Okay? So, magiging final answer natin here is x squared. Then we have positive 3x. Then we have positive 4. And there is no remainder. So, this will be our answer. So, ang tanong, pareho pa po ba sila? X squared, 3x, 4. Pareho po ba sila? Pareho, hindi. Opo, pareho. So, ano yung mas mabilis gawin? Itong una? Or itong pangalawa? 1 or 2? How about the others? O, yun nasa FB Live. Gusto ko din mamili kayo. Saan kayo mas nadadalian? Is it 1 or 2? Ayan. Siyempre, dun tayo sa mas maikli. Pero sabi ko nga sa inyo na kaya ko siya tinuro para maintindihan ninyo na kailangan alam nyo muna yung mahirap bago nyo maintindihan yung madaling solusyon. Okay? So, send lang tayo ng picture. Ayan. So, let us now proceed dun sa ating susunod na example. Ito, yung kaninang binigay nyo. And ang gawin naman natin, ganun ulit. Synthetic division ulit. We'll have the synthetic division. So, ang kailangan lang natin is to make sure that the terms are complete. So, sa tingin natin, may x cubed, may x squared, may 4x, may constant. So, yun yung kailangan yung tandaan. Constant, yung may variable x, may variable na x squared, at may variable na x cubed. I mean, my term with x cubed. Okay? Yan lang yung kailangan yung tandaan dyan. So, next step is to get their numerical coefficient. Pag kinuha natin yung numerical coefficient niya, ang magiging numerical natin dito is 1. Dito ay negative 2. Dito ay positive 4. May glitch talaga. Positive 4. And this is negative 3. So, from x minus 2, we'll have x equals positive 2. Okay?
Then we will now proceed to, ang haba ng ano ko ha. We will now proceed to the solution. Una, lagi niyong tatandaan, bring down. Then multiply. 1 times 2 is 2. Add. So this will be 0. 0 times 2, 0. Then add. Magiging answer natin dyan is 4. 4 times 2 is 8. And then add. Negative 3 plus 8. We have positive 5. So kapag sinulat natin yung answer niyan, we have this as our remainder. This will be the constant term. Ito yung x at ito yung x squared. Dahil 0 yan, ibig sabihin walang variable x na given. Okay? So the final answer is x squared. 0 na to. Ito na tayo. Plus 4 plus 5 divided by x minus 2. So this will be our final answer. So kung titingnan ninyo, pareho po siya dun sa sagot natin kanina. Ayan. X squared plus 4 plus 5 divided by x minus 2. X squared plus 4 plus 5 divided by x minus 2. Ay my gosh. Keep natin siya. Wait lang, ayusin ko. Ibababa ko to saan? Dito. Yan, para magkakasunod sila. So, ito, pareho lang nito. Then, ito, solution nito, pareho lang din yung answer dito. Okay? So, aralin nyo na yung mas madali. So, looking at number 5 question, we have to identify the quotient. So, saan ba dito yung quotient? Of course, the quotient is here. So, ano yung 0? Ano nga yung 0 na yan? Ano yung tawag natin sa last digit na nasa solution natin? Kapag division, synthetic division. Anong tawag natin sa 0 dyan? 0 is the remainder, correct? Ayan. Very good kayo ngayon. 0 is the remainder. Yung negative 6, ano siya? Anong tawag natin sa kanya? Siya yung magiging constant, correct? And yung 4, positive 4. Positive 4 is the numerical coefficient of ano sunod sa constant? Yes, tama rin ni Jen, x. And positive 1 is the numerical coefficient of ayan, tama yung mga sagot niya. X squared, yes. So, ano yung magiging answer natin? Ang magiging answer natin is x squared plus 4x minus 6. So, anong letter yung answer natin? Can you please type your answer sa info messages? Anong letter ng answer natin? Correct. The answer is letter E. So, you're getting better sa pagsusolve using synthetic. And, ganun din sa ating, ano to? Ba't nandito pa rin ako? Okay. So, let us have another example. Pero itong example natin na to ay nakatype na. Okay, so x cubed divided by x. Sabi ko sa inyo, minus lang yan ng exponent eh. So, 3 minus 1. So, that's x squared. Multiply mo ulit sa kanila. That's x squared, x cubed minus x squared.
Then, subtract. Change the sign. Proceed to addition. Okay, tapos bring down. Dire-diretso na siya, no? And repeat, of course. So, nabawasan ulit yung exponent ng x, maging 7x. Then, 7x squared minus 7x. Subtract. And then, we have 12x minus 12. Then, the remainder is 0. So, ito, another example. Kung mapapansin nyo po, sa umpisa, dito, 6x cube yung nauna. Pero meron tayong 3x raised to 4. So, pag in-arrange natin siya, kailangan kasi naka-arrange. Pag naka-arrange po kasi, mas madali siyang isolve. At makikita mo rin, yung nawawalang term. Tulad nito. Nung in-arrange natin siya, we have 3x raised to 4, plus we have 6x cube. Then, nalaman natin na wala palang term na merong x squared. And ang sumunod na sa kanya ay negative 5x plus 10. So, if you arrange, makikita nyo may nawawala ba o wala. Diba? Pag nag-arrange ka, makikita mo if there is a missing term or none. So, dahil walang x squared, nilagyan natin dyan ng space. Pwedeng wag na tayong magsulat nito. Pwede naman tayo mag-leave na lang ng space. 3x, pag magsusolve na ha, 3x raised to 4 plus 6x cubed. Leave ka lang ng space. Bakit? Kasi mamaya, pag nag-subtract ka or pag nag-bring down, o sa bagay, pwede rin naman magsulat ka dyan ng 0x squared para pag nag-bring down ka, 0x squared na i-bring down mo. Or simply, dahil alam mo namang 0 na yon, pwedeng wag na lang. 'Di ba? Kasi pag nag-subtract ka sa 0, 'di ba, ano nangyayari? Magiging negative lang yung answer. So, let us try. Para makita nyo paano pag may nawawala na term. So, ito try natin siya, both long division and yung isa, synthetic division. Okay? So, ito ang gagawin ko, dire-diretso na ha. 3x raised to 4 divided by x. Bawas lang tayo ng isa sa exponent. Usog na natin siya dito. So, dito kasi talaga siya sinusulat. Pasaway lang ako. Tinatapat talaga siya sa x cube. So, 3x cube times x is 3x raised to 4. Tapos times negative 2, we have negative 6x cubed. So, we will subtract, change the sign, proceed to addition. So, this will be 0. At ito ay magiging positive or lagyan na natin 12. We have 12x cubed. Kung nag-bring down ka, of course, 0 yan. Mamaya, papakita ko sa inyo paano. Let us now divide 12x cubed divided by x. O, magbawas ka lang sa exponent ng 1. Ganun lang siya kadali. Plus 12x squared. Nagbawas lang sa exponent. 12x squared times x. Ganun ulit. 12x cubed times 2 naman, negative 24x squared. So, subtract, change the sign, proceed to addition. So, kaya hindi na ako nagsulat dito kasi automatically this is 0. Pag nag-add ako dyan, ito 0 na to eh. Pag nag-add ako dito, ang magiging sagot ko na is 24x squared. Next, let us bring down yung 5. So, we have here negative 5x. Ganun ulit, divide by x. Mabawasan lang yung exponent ng x ng isa. So, we have positive 24x.
Positive 24x times x is 24x squared. Times 2 naman natin siya, we have negative 48x. Ay, sorry. Mali na pipindot ko eh. Subtract, change the sign, proceed to addition. So this is 0. Ito naman, ano yung magiging sagot natin dito? Negative 5 plus 48. This is positive 43x. Or simply 43x. Tapos bring down natin si 10. We'll have positive 10. So this 43x divided by x is 43. So positive 43. 43 times x, 43x. 43 times 2, we have, ay negative pala yun. Negative 86. So subtract, change the sign, di na kasya, no? So, tugtong ko dito. 43x plus 10. 43x minus 86. Pag nag-subtract tayo, mag-change tayo ng sign. Then proceed to addition. So this will be 0 at ito, pag inad natin sila, the answer is 96. Okay, so 96 ang sagot dito. Dito ko na dinugtong kasi maikli na masyado. So, ganun lang po how to divide using long division. So, dahil meron tayong remainder, ang magiging answer natin ay 3x cubed plus 12x squared plus 24x plus 43 plus 96 divided by x minus 2. Okay? So, yan po yung way on how to solve kapag may missing term. Paano naman kapag synthetic? Let us try using synthetic. 3, 4. Pakitandaan nga to. 3, 4, 6, 3, 5, 10. 3, 4, 6, 3, 5, 10. We have 3, 4, 6, 3, 5, 10. Ano kasi 6? Positive o negative? Yun hindi ko natandaan. Positive. Ayan. We have positive. So, ano pong gagawin natin? Divide natin siya kay x minus 2. O, tama. X minus 2. So, we will now use synthetic or the short way. So, pag nag-synthetic tayo, kunin lang natin yung mga numerical coefficient, but make sure, sige, pakibaba po muna yung mga kamay ninyo bago tayo mag-start sa ating synthetic division. Tapos, yung nasa comment section, pakisulat synthetic, yung nasa FB Live. Yeah. Sabi ko kanina, we have to make sure that they are complete. Kaya lang dito, sa case na to, wala tayong x squared. So, dahil walang x squared, we will replace the numerical coefficient ng 0. So, ano yung magiging, ano natin, coefficients? We have 3, 6, tapos wala to, di ba? 0, then we have negative 5, then positive 10. Then we will divide that dito, positive 2.
Una, bring down 3. 3 times 2 is 6. You add, 12 times 2 is 24 plus 24 times 2, 48 plus magiging 43 times 2, 86. I-plus natin yan, we have 96. So what will be our final answer? So this is the remainder, constant, variable x squared, x cubed. So our answer is 3x cubed plus 12x squared plus 24x plus 43 plus 96 over x minus 2. So this will be our final answer. Okay? Mas madali siya in a way na mas maikli po yung solution na ginagawa natin. Okay? So let us have more examples. Pero itong examples na to, naka-solution na siya. Ayan, tulad nito. Kinuha natin yung mga numerical coefficient and kinuha natin yung value ng x, which is 1. Sabi dyan, change the sign. Pwede rin naman yun, or mas maganda kasi kung ini-equate natin siya sa 0. Kasi pag ganun, minsan kasi nagkakaroon ng numerical eh. Kunwari, ganyan yung binigay sa'yo, magdi-divide ka sa ganyan. Magiging fraction to. Bakit? Magiging 2x equals 1. Divide both side by 2. X is equal to 1 half. Kaya ang ginagawa ko, ganito na lang. Kasi sinubukan ko sa ibang section, change the sign. Kung negative, gawing positive. Kung positive, gawing negative. Naguguluhan sila, nalilito sila. So, mas madali na ituro ko sa inyo. Kaya siya naging positive 1 kasi inequate siya sa 0. Tapos, si negative 1, tinranspose, naging positive 1. Okay? Kaya ang gamit natin dito ay 1. Okay, next, bring down 1 times 1 is 1, plus 6 is 7. 7 times 1 is 7 plus 5, 12. Times 1 is 12, plus negative 12 is 0. So this will be the remainder. This is the constant. This is x squared. Ayan. So magiging answer natin is x squared plus 7x plus 12. Next, as you can see, ito yung ginamit natin kaninang example. So, hindi naka-arrange yung mga terms. Kaya ang ginawa natin, pansinin nyo, hindi naka-arrange yung mga terms. Nauna yung x cubed bago yung x raised to 4. So, pag in-arrange natin siya, ganito yung itsura niya. So, dapat mauna si 3x raised to 4 kasi siya yung may pinakamataas na exponent. Yan. And ito yung example natin kanina. Dahil positive sila lahat, ibig sabihin, puro plus ang magiging operation natin. Ayan. So this will be our answer. Okay? So I want you to answer itong mga to. So bibigyan ko kayo ng time sa ating Jamboard para makasagot kayo. Kasi tapos, isang topic na lang tayo. Tapos na. And yung topic natin, napakadali na lang. Yung topic natin is the remainder theorem. So, yan ako muna to ha. Pakita ko lang. Ito naman sa remainder theorem, if you are going to look for the remainder, di ba meron tayong question kanina, ang tinatanong niya, remainder lang. So, pwede tayong mag-synthetic division. Pwede rin naman natin gamitin yung remainder theorem. What does the remainder theorem says? It says that if a polynomial, sundan niyo yung binabasa ko, if a polynomial p of x is divided by x minus a, then the remainder is equal to p of a. Ano ibig sabihin na? Ibig sabihin,
kapag nag-divide tayo ng x minus a sa ating p of x, yung magiging remainder natin is yung value din ng p of a. Let us have an example para hindi kayo maguluhan. So this is an example. This is your function, or should I say the polynomial. Ito yung polynomial. 'Di ba? Kapag kinukuha natin yung remainder, ang gagawin natin is to divide. So we have 5x squared minus 4x plus 3. Diba? Tapos pag kinuha natin yung remainder niyan, i-divide natin siya. Okay? So pag divide natin siya, this is 5, this is negative 4, this is 3. Divide natin siya sa positive 3. We have bring down 5. 5 times 3 is 15. Plus 4 is positive 11 times 3 is 33. So we have 36. Okay? So makukuha na natin yung remainder. Right? And we can use this actually, or we can use the remainder theorem, which is much easier. Paano po? Let me show you how. So, pwede natin gamitin sa remainder theorem because it says that the remainder we can also get the remainder by substituting the value of x. So, originally, ganito po yung, ayan, may glitch na naman. So, originally, ito yung given natin. Divided by x minus 3. So, ito na lang siya. Kinuha natin yung value ng x, naging 3. And ang gagawin lang natin dyan is we will substitute that to the variable x. Okay? So, f of 3 is equal to 5 times 3 squared minus 4 times 3 plus 3. So, 3 squared is 9. So, 5 times 9 minus 4 times 3 is 12. We have here 12 plus 3. 5 times 9 is 45 minus 12 plus 3. So what will be the f of x or f of 3? Oh, 26 na lang ulit tayo. Babalik din yun si Aretanyo. So what will be our f of 3? 45 minus 12 plus 5. The answer is, you can type your answer in our in-call messages. 36, correct. So, di ba, kanina nung sinod natin siya using the synthetic division, rewrite ko lang dito yung synthetic division kasi kasya naman pala. 5, negative 4, positive 3. Nung sinod natin siya using this, nakuha natin yung remainder. Right? That is 36. Nung nag-substitute tayo ng variable sa variable x ng 3, nakuha din natin yung remainder. So this is the remainder called remainder theorem. If you substitute this to the variable x, you'll get the remainder. Okay? So there are two ways. Una, you can do the synthetic. Pangalawa, you can do the remainder theorem if you are looking for the remainder. Okay? So that is the last topic natin ngayon. So, ganun lang, substitute lang natin siya. So, as you can see, kinumpara niya dito. Kinumpara niya yung dalawa. Pareho lang naman pala. So, pwede natin gamitin kahit alin dyan para makuha yung remainder. Okay? So, yun po yung topic natin ngayon. Yung tatlo. We have the long division.
We have the synthetic division, and the other one is the remainder theorem. Ang gagawin ninyo ngayon is you will have first ito. Then, mamaya, magsasagot din tayo ng remainder theorem. So, ito ay ilalagay ko sa Jamboard. Dapat magsagot kayo. Kasi pag hindi nyo na-experience magsagot, hindi nyo malalaman kung ano yung mali sa pagkakaintindi ninyo. Okay, kunwari, ano yung, ba't gano'n yung type ko? Kunwari, sa tingin mo, tama ka na pala, kala mo tama na yung gawa mo, tama yung pagkakaintindi mo. Pero nung ikaw na yung sumagot, 'di ba? Mali pala yung pagkakaintindi mo. Kaya sabi ko sa inyo, you have to experience it yourself. Ano nangyayari sa ano ko? Napipindot pala. October 28. Ano number yun? 14? 14 ba yun? 14. Ay, 13 pala. 13. Habang nilalagay ko, I'll share the link para makapasok na kayo. So again, kaya ako kayo pinasasagot dito kasi gusto ko ma-experience nyo how to answer. Tulad ng estudyante ko kahapon, nag-gets niya na. Kaso, nung siya na yung nag-try, nahirapan siya. O yung mali niya, tinama namin. Okay? So, ganun lang yun. Kaya hindi nyo kailangan matakot na magsagot. Mas maganda ngayon na experience yung magkamali para matuto kayo sa pagkakamali nyo. Diba? And let us try. Ano ba yung... Ito yun, diba? Yung 32 ba yun? Ay, hindi pala yun. Ano nga yun? Kalimutan ko na. Anong page yun? Happen natin. Siguro mga 32. Sana ito yung may fraction para ituturo ko sa inyo. Wala. Ang ginagawa ko. Mali. Clear frame. 33. Parang 33. Yun lang. 33 na lang. Nawawala ako. 33. Ano ba? 34? Nawawala ako sa page. Pag nakuha ko talaga to. Mali pa rin. Ay, nako. Sige, magsagot na kayo habang hinahanap ko kung anong page ba yun. Wait nga, titingnan ko na nga. Ayokong tingnan eh. Titingnan ko na nga kung anong page siya. Sa 20, ano pala? 26, 7, 8, 7.
27, ang layo naman ng 30. And so ito lang, 27 lang. We can mamaya as example. Yeah, try nyo magsagot. Pwede rin to ha, kunwari sa papel ka nagsagot. O, tapos nahihirapan ka dito kasi magsulat. Pwede dito may add image, tapos i-ano nyo lang yung sa cellphone nyo, yung picture. Pwede nyo yung gawin kung nahihirapan kayo magsulat mismo dito. Okay, para mabawasan yung burden ninyo na nahihirapan na kayo magsulat, no? Nahihirapan na kayo magsagot, tapos pahirapan pa kayo sa pagsusulat. So, pwede nyo yun gawin. Dalawa na lang nanonood, ah. Yung nasa FB Live, I want you to type more. M-O-R-E. M-O-R-E. Para malaman ko kung sino na lang nandyan. So, yung mga wala pong ginagawa, mag-attendance muna kayo. So, maglalagay ako sa ating message. Wait lang. Oh, maglalagay lang ako ng emoji. Uy, mali. Sorry. Copy muna natin. 25 pa to eh. Ang bilis nila, no? Ang bilis nila mag-sim. Hindi mo pumapasok. Kasi ano lang, attendance lang. Oh, sabi ko, lagi niyong tatandaan, ako na magsasagot nitong Bia, lagi niyong tatandaan na dapat pag nagsasagot kayo using long division or synthetic division, make sure that the terms are complete. So as you can see, sa letter B natin, 8x cubed plus 27 agad. So, wala siyang x squared, wala siyang x. So, anong gagawin natin? Mag-leave tayo ng blank. So, mapakita ko sa inyo yung dalawang magkaibang solution. Nalagay ko yung long division tapos yung synthetic. Huwag niyo lang sulatan. Kasi magsusolution na ako dito. So, habang nagsasagot sila, let me give this as an example, si letter B, kasi for sure wala magsasagot nito sa inyo. So, for letter B, we have 8x cubed. Mag-iwan tayo ng space para kay x squared, tsaka para kay x. Then we have 27. So, yung iba, kaya nilalagyan ng 0x squared. At 0x para may mag-hold dun sa position. Pwede rin naman yon. Or kung pro na kayo, pro. Kayang-kaya nyo na.
pwede nyo namang wag nalagyan. So, dito, makikita nyo 2x plus 3. 2x plus 3 yung ating given na divisor. So, equate natin yan sa 0. Transpose natin si 3. So, magiging 2x equals negative 3. Tapos, divide natin both side by 2. X now is equal to, yan. Para to mamaya sa synthetic. Sa synthetic, ha? Kaya ko siya sinolve. Sa synthetic siya. Kailangan natin siya sa synthetic. Pero dito, sa long division, ang gagawin lang natin is just to copy. So we have 2x plus 3. Let me use this other side para gawing scratch. Pwede rin naman mamaya buburahin ko na lang siya para dun sa synthetic. Okay? So we have, mag-red na lang tayo. 8x cubed divided by 2x. So 8 divided by 2 is 4. Then yung variable x natin, mababawasan ng exponent. So 4x squared. We have here 4x squared. 4x squared times 2x is 8x cubed. 4x squared times 3 is positive 12x squared. Next is to subtract. So pag nag-subtract na tayo, change the sign. So magiging minus na to, ito magiging negative. Then proceed to addition. So this will be 0. Ito ay positive 12x squared pa rin. Bring down natin 0x. Next, si 12x squared. 12x squared, divide natin siya by 2x. So 12 divided by 2 is 6. X squared divided by x is x. So 6x lang. Positive 6x. 6x plus times 2x is positive 12x squared. 6x times 3 is positive 18x. So magsusubtract na tayo. So we have to change the sign. Proceed to addition. 12x squared plus negative 12x squared is 0. Hindi ko nakikita. Ma'am, pwede po mag-leave po muna ako. May na-ask. Okay. Balikan mo na lang mamaya yung FB live. Ay, na-asikaso mo. So, we have 0x plus negative. Ay, wait lang. Wait lang. Di ba negative na siya kanina? You have to make it negative. Dapat negative siya. So, itong positive 6x, negative talaga yan. Negative, ito ay negative. So, negative. Ulitin natin. Ulitin natin yung sign na dun sa part na sign. So, ito dapat ay negative 12x squared. Ito ay dapat negative 18x. So, mag-subtract tayo, right? We will subtract. So, mag-change tayo ng sign from negative magiging positive, negative magiging positive, and then add. So, this will be 0. Ito ay magiging positive 18. Bring down natin ngayon si 27 plus 27. So, 10x plus 27. So, yung first term to first term, divide natin. So, 18x divided by 2x. 18 divided by 2 is 9. X divided by x is 1. So, positive
9. 9 times 2, we have 18x. 9 times 3, 9 times 2 is 18x. Waiting ko. 9 times 2x is 18x. Plus 9 times 3 is 27. Now, we have to change the sign. Minus, diba? Change the sign. Proceed to addition. So, this will be 0, 0. So, ano yung magiging final answer natin? Our final answer is 4x squared minus 6x plus 9. Okay? And then ito, burahin ko na siya. Proceed naman tayo sa synthetic. Pakita ko naman sa inyo, paano naman kapag synthetic division yung ginamit in solving this kind of polynomial. So kapag synthetic, this will be 8, 0, 0, 27. And this will be negative 3 halves. Ayan. So, ito yung sa x cube. Ito yung, gawin natin green. Ito yung sa x cube. Ito yung sa x square. Ito yung sa x. Ito yung constant. Okay? Dahil fraction, gamit tayong scratch dito sa baba. Para hindi mahirap. Okay? 8, bring down 8. So, we have 8 times negative 3 halves. Tandaan nyo, pag nagmo-multiply kayo sa fraction, whole number tapos fraction, remember to cancel out para mas madali siya, okay? So, 2 and 8 are both divisible by 2. So, this is 1. Ito ay 4. So, ang mangyayari dyan, 4 times negative 3 na lang. So, that's negative 12. Okay? So, sulat natin doon, negative 12. Plus 0, ang magiging answer natin ay negative 12. Then, sa negative 12, i-multiply natin doon. Ganun ulit, same process. Try natin to. Parang isa lang yung nagsasagot. Ano? Mukhang wala namang kwenta yung pagpapasagot ko sa inyo. Wala kayo. Pag di nyo yung sinagutan, less example din ibibigay ko sa inyo. Kasi anong itatama kung wala nagsasagot? O ito, isa lang. O, paano yung iba? Pag di kayo nagsagot, wala akong itatama. Okay? So we have negative 12 times negative 3 halves. Mag-cancel out tayo. This is 1. This is 6. Negative 6 times negative 3. We have positive 18. Positive 18 plus 0 is 18. Okay, next. 18 times 3 halves. Drawing ko lang ulit to. So we have 18 times 3 halves, negative 3 halves. Cancel this out. This will be 1 and this will be 9. So we have 9 times negative 3. That is negative 27. So we have here negative 27. Pag in-add ko sila, this will be 0. So what will be my answer? Ay, sorry. Nabura ko. So what will be my final answer? My final answer will be, katulad lang din kanina, this is the remainder. This is the constant. This is the x squared. Ay, x lang pala. And this is x squared. So we have 8x squared minus 12x plus 18. Pero, ilo-lowest term pa natin yan kasi they are all divisible by 2. So, pag nilowest term ko na yan, we have 4x squared minus 6x plus 9.
Okay? So, these are two different solutions. And kung mapapansin po ninyo, different solutions siya, pero they got the same answer. Okay? O, wala nagsagot dito. Isa lang. Mukhang parehong tao lang to ah. So, let's check this first. We have 11. Oh, ito. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to muna. Ito, to. Anong pinakamataas na exponent niyan? Anong degree niyan? Can you type your answer sa ating info message? Bago ang lahat, I want you to raise your hand. Paki-raise po yung hand. Ayan. Ayan. So, sa tingin ninyo, ano yung degree nito? Degree. When I say degree, lagi niyong tatandaan, it is the highest exponent. Of course, 3. So, ano dapat yung magiging solution natin dito? Burahin ko muna si Smiley, ha? Okay, bigyan natin siya ng chance na magsagot. Ayan, binura niya eh. So, bigyan natin siya ng chance to answer. Wala na ako mabibigay. O, ito na lang. Dali-dali lang nito eh. Ano yung dividend natin? Where is the dividend? Siyempre, ito yung dividend. Where is the divisor? Ito yung divisor. Where is the remainder? Ito yung remainder. Quotient, buo yan. Okay? So, what will be our dividend? Sa dividend, wala tayong remainder, of course. So, this is the constant. This is x. This is x squared. This is x cubed. This is x raised to 4. So, we have 2x raised to 4 plus, ay minus pala. Ulitin ko lang yung pagsusulat ko at napakapangit. We have 2x raised to 4 minus x minus 36. Ito siya. Okay? Next, yung divisor natin, positive 2 siya, di ba? So, ibig sabihin, x minus 2 yan. Yung remainder natin still is negative 6. Or pwede rin negative 6 over x minus 2. Kaya lang remainder lang ang sabi. So, negative 6 lang tayo. While the quotient is 2x cubed plus 4x squared plus 8x plus 15 minus 6 over x minus 2. So, ganyan lang po. Pag tinatanong kayo ano yung divisor, yung quotient. So, I'll give the link tomorrow. Kapag sa tingin ko kaya na ng section Palma. Bibigay ko na yung link bukas ng inyong written test 3. So, dapat maintindihan nyo talaga itong mga to. Kaya nga, kinukulit ko kayo to answer. Okay, so, last example na dito. I-try natin tong negative 2 tsaka yung fraction. So, dito naman, alam nyo na to, sa substitute lang. Di ba? Very easy. F of negative 2 equals negative 2 cubed minus 5 times negative 2 squared minus 7 times negative 2 plus 4. So this is negative 8. This is positive 4, so negative 20. This is positive 14 plus 4. So this is negative 28 plus 18. The answer here is negative 10. So f of negative 2 is negative 10. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, the remainder is negative 10. Okay? How about kung fraction tulad nito, 1/2. Ayan, may gusto yata magsagot. Purahin ko muna ha. So we have fraction.
Napapagod na yung boses ko. Ay, hindi ko pala ito na napalitan. Ayan, madali lang yan hanggang dyan sa part na yan kasi multiply lang. So, 5 times 1, 5. Denominator, 4. Ito, 1, 8 lang. Ito naman, ganun din. 7 times 1 is 7. Denominator is 2. Ngayon, ang case dito, kailangan pare-pareho sila ng denominator. So, gawin natin lahat sila pare-parehong 8 ang denominator. And si 4, gawin natin na 8 din ang denominator niya. So, paano yun? 8 divided by 8 times 1. So, divide times lang. This is 1. Divide 2 times. So, this is 10. 8 divided by 2, 4 times 7 is 28. Ito may denominator yung 1. 8 divided by 1 is 8. 8 times 4 is 32. So, pwede na tayong mag-add and mag-subtract kasi naging similar fractions na sila. So, remember, when adding and subtracting fractions, kailangan pare-pareho sila ng denominator. So, we have 1, 8 minus 10 over 8 minus 28 over 8 plus 32 over 8. So, ang gawin natin, lahat ng negative, pag samasamahin natin, and lahat ng positive, pag samasamahin natin. Pag ginawa natin yon, ang magiging sagot natin, ay ang magiging solution natin, yung kadugtong niya is negative 28 over 8, tapos plus 33 over 8. So, lahat ng negative, pinagsama. Lahat ng positive, pinagsama. Okay? So, negative 28 plus 33, that is positive 5 over 8. So, ibig sabihin, the remainder na lang. The remainder is 5 over 8. Okay? So, ganyan po. O, nasa na yung nagsasagot? So, we have, mukhang ito lang, ayan. 12, correct. Negative 20, correct. 11, correct. Negative 14, correct. Bring down 12 times 2, 24, correct. Plus negative 24, correct. Next, 4 times 2 is 8, tama. 19, correct. 19 times 2 is 38, correct. Plus 14 is 24, correct. So this is the remainder, this is the constant, this is x squared. So we have 12x squared minus, is it minus? Ano ba yung form mo dito? Positive, negative? Pwede mag-on ng mic para malaman ko kung sino nagsagot nito. Sino nagsagot nito? Hello? Hello? Nandiyan po ba kayo? Sino nagsagot nito? Sige. Talagang tatlo lang nanonood sa FB Live. Tatlo or dalawa. Negative po. Correct. Ay, bakit correct sabi ko? Negative ba yung 4? Negative 20. Sige. Negative 20 plus 24. Pag inad ko sila, dapat positive. Correct? Dapat positive. So, it should be plus. Ayusin na natin. Plus 4x. Ito, walang sign, no? Plus 19 minus 24 over x. So you know already how the process goes, but make sure that you are aware of the sign. Kasi itong sign ang magpapahamak sa'yo. Okay? Pag hindi tama yung sign. Tama yung process, tama yung pagsagot mo, pero pag mali yung sign, you will create
chaos sa sagot mo, no? Imbis na tama ay magiging mali pa. So, thank you, Ezekiel. Tama ba? Ikaw nagsagot nito, Ligara? Thank you for your participation. So, let me write your name here para maalala ko kung sino yung nagsagot nito. So, if there are no questions, I think I have given so much examples for you to understand. So, ang gagawin ninyo ngayon ay ang tawag dito, pa-practice kayo sa assessment 6. So, paalala ko lang, binibigay ko yung assessment as example. I mean, as practice. Para magkaroon kayo ng idea ano yung magiging written work ninyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo magsasagot. Kasi merong mga hindi nagsasagot talaga. And choice nyo yun. Okay? Pero dapat, siguraduhin nyo na natuto kayo. Kung hindi kayo marunong, hindi kayo natuto, tapos di pa kayo nagsagot ng assessment 6 ninyo, sa tingin ninyo, may matututunan ba kayo? 'Di ba? Napakasimple lang ng ng sistema natin. Kung mag-aaral ka, matututo ka. Pag natuto ka, ano bang mangyayari? Magiging, 'di ba, magaling ka na tao kasi marunong ka na natuto ka na Okay? Huwag niyo iniisip lagi na pinahihirapan kayo, kaya kayo pinasasagot ng ganito, ganyan. Pag lagi niyo iniisip na na ang hirap mag-aral, talaga mahirap mag-aral kasi iniisip niyo mahirap mag-aral Dapat i-enjoy niyo pa rin kahit na hindi tayo face-to-face classes, kahit hindi kayo nakikita ng mga classmates ninyo. So, matututo lang kayo kapag in-enjoy niyo yung pag-aaral. Okay? So, you have to answer assessment number 6. I have given the link sa ating info messages. I know, not the info messages. Dito sa ating messenger. Tapos, ibibigay ko din yung screenshot ng mga picture na to. Pati yung nandito sa ating PowerPoint presentation para meron kayong mga babalikan. Okay? Then, kapag sinend na sa akin, lower your hand muna. Pag sinend na sa akin ni Gmail yung video, yung recorded video nito, ipapasa ko sa inyo. So, 1 hanggang no number lang. Siguro, isi-send ko to sa FB group na lang. So, I'll send this sa FB group na lang natin ilagay. So, wait nyo munang ma-post ko sa ating FB group bago tayo mag-leave kasi baka mo makalimutan ko na. Kung nakalimutan ko na, kawawa kayo. Kasi sa Sabado magsasagot kayo. Lagay ko muna sa group natin. Lahat ng pictures. Ba't ang ingay ng ano? Ano ba nag-chat? Copy 3, diba? Module 8. Ay. Module 8 is 9. Ayan, posting na. Tapos sa FB Live and sa Google Meet, I want you to type
kung ano yung natutunan ninyo or ano yung mga topics ng lesson natin ngayong araw. Tatlo yun. Tatlo yung topic natin ngayong araw. Isulat nyo po yung topic and then you type done bago kayo mag-leave. So, topic, tatlo yun, blank division, blank theorem, tapos done. Para pwede na kayong mag-leave after that. I'll stop sharing my screen. You type the lesson. Ganon din sa ating FB Live, yung 5 nandyan. I want you to type kung ano yung topic natin ngayong araw. Okay? Blank division, blank division. Ano pa isa? Yes, Lapis, may question ka. Naka-raise ka pa ng hand. Lapis Marcus Jared C. Ano naman ang pangalan mo? Marcus Jared. Tama ba? Jared. Type niyo yung topic. Oy, tatlo yon. Rodriguez, iniwan niyo mo yung isa. Tatlong topic yon. Bago kayo mag-type ng done, para ma-record ni Gmail yung message niyo. Napakabilis na. Screenshot ko na lang siguro yung nasa Jamboard. Ay, Patrick Arte. Aquino dapat. Paano to i-ano? Ano ba to i-save as picture? Hindi ko lang ma-save as picture to. Ayan. Pag nakapag-type na ng lesson natin ngayong araw, pwede na kayo mag-leave. Habang inaayos ko yun sa Jamboard, hindi ko kasi alam paano isi-save. Natatakpan kasi yung nasa taas. Screen mga lang natin, screenshot. Sa chat ko na lang ilalagay yung screenshot nung kung nandito sa Jamboard. Ay, sayang, nagsagot pa yata si ng isa. Kaso hindi ko na nakita. Kasi gutom na yung classmates nyo eh. Nalampas tayo sa 2 hours. Pangat ko magsulat mo. Hindi niya nasulat ko. Hoy, pwede na kayo mag-leave. Ayaw niyo pa mag-leave. Para ma-save ko na yung video. Para ma-send na ni Google Meet. Pag di kayo nag-leave, matatagalan ng pagsisave nito. You don't have to stay. Baka iniwan nyo na yung cellphone nyo kaya nakalimutan nyo na mag-out. Naling, Deang, lagi na lang kayong naiiwan na. Hindi Deang lagi naiiwan yata to.
Okay, I'll remove you.